week we'll have some real problem solving. So just problem கொடுத்துட்டு நீங்க problem solve பண்ற மாதிரி பண்ணலாம். So I think this way it is working well. நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா people who are to revise the concept, யார் சில பேருக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ்லயே பாடம் நடத்தல அப்படின்னு சொல்றீங்க, அவங்களுக்குலாம் இது இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Plus other people who have some doubt, who have gone through the class but some doubts இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கான்செப்ட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So next class it will be like you are going to do the problems. So that people who are aspiring for IIT and all, so நீங்களா problem solve கொஞ்சம் tough problem ஆகும் நான் include பண்ணுவேன் next week. So it will validate your understanding. You can solve problems on your own. So we will follow that approach. So we'll start with that session today. So matrix or a plural the matrices. Okay, matrices. So it's a rectangular array or arrangement of entries or elements displayed in rows and columns put within a square bracket. So this is the notation. Square bracket போட்டு அதுக்குள்ள rows and columns and number represent பண்ணுவோம். So typically matrix will have m rows and n columns. So நம்ம நார்மலா அப்படி represent பண்ணுவோம் m and n அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So matrix of row m and column. So each element we represent as a I comma j, where I varies from 1 to m and j varies from 1 to n. So the elements like a11, a12, up to. So this is how we represent a matrix. So this is very basic. So let me just move on. So if a matrix has got m rows and n columns, number we say that matrix is of the order m by n. Okay. Okay. So there are some special types of matrices. Row matrix, column matrix, and zero matrix. So there are more types, and we are going to talk about row, column, and zero matrices. Row matrix is ஒரே ஒரு row இருக்கிற matrix row matrix. For example, just got one row, 1, 2, 3, 4. And you can see that m is equal to 1. Right? We saw m into m by n matrix. M is 1. It's a row matrix. It's having one row. Adhe mari, if n is 1, this is having only one column. It's called a column matrix. So it's still visible for us. There was some disturbance. உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? Whatever I'm presenting. Yes, sir. In between there was some disturbance. Okay. So இப்போ நம்ம row matrix, column matrix இது பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது there is something called a zero matrix or null matrix, void matrix. மூணு term யூஸ் பண்ணுவாங்க. So that means all the elements are zero. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் zero matrix or null matrix or void matrix. We denote it by number 0. Okay, so that means all the elements are zero in the matrix. Okay, so So next we are going to talk about square and diagonal matrices. So square matrix அப்படினா square நாலே நமக்கு தெரியும். It is having length is equal to breadth. அதே மாதிரி here m is equal to n. So number of rows is equal to number of columns. So that type of matrix is what we call as a square matrix. Okay. So
ஸோ அதுக்கப்புறம் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிக்சர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் a diagonal matrix. அதாவது only the diagonal in the starting from the top left to the bottom right. So அந்த diagonal தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும், not the other diagonal. Okay, so we have to take the diagonal from the top left to bottom right. So and that's what we call as principal diagonal or main diagonal அப்படின்னு சொல்லுவோம். Many occasions it is represented as main diagonal also or principal diagonal. Sometimes we even call it as leading diagonal. So in the diagonal matram there are values, the rest of the values are all zero. அந்த மாதிரி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் பேர் diagonal matrix னு பேர். So obviously diagonal matrix has to be a square matrix. ஏன்னா நான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு you cannot even draw a diagonal. Okay? So diagonal from n to n can be drawn only for square matrix. So another square matrix is suppose only the diagonal elements are present, rest of the all are zero. அப்ப அது வந்து diagonal matrix. Okay. Next, you have the unit and scalar matrices. Okay, so unit scalar matrices ரெண்டுமே diagonal matrices. Okay, so that means only diagonal elements will be present, மற்ற எல்லாம் ஜீரோ இருக்கும். யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா diagonal elements எல்லாமே will have the value 1. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னு பேர். So if it is any other value அதுக்கு வந்து scalar matrix அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, it can be 2 or 3 or whatever. It can be -5. But only the diagonal values, they will all be equal. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் scalar matrix. So you can see that you can take out 2. It's tempting to say that you can take out 2 and then it will become like a unit matrix. அந்த மாதிரி இருக்கும் scalar matrix. Next you have this triangular matrix. Triangular matrixesல ரெண்டு டைப் இருக்கு, upper triangular and lower triangular. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து diagonal மாத்திரம் ஃபில் ஆயிருக்கு, மற்ற எல்லாம் ஜீரோவாக இருந்தால் diagonal matrixன்னு பார்த்தோம். பட் ஒன் சைடு மட்டும் ஃபில் ஆகி ஒன் சைடு ஜீரோஸில் இருக்கு. இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் சைடு மட்டும் வேல்யூஸ் இருக்கு, லோவர் சைடு ஜீரோவாக பாருங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸுக்கு பேர் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி லோயர் மட்டும் ஃபில் ஆகி அப்பர் சைடு எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்குது, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸுக்கு பேர் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். Okay. So now if you take two matrices, the two matrices can be considered as equal. Abdina, every term, corresponding term should be equal. Appada adu vandu equality irukum. So for example, in the matrix 3 and 3 match up. 3x plus y, x minus y 5 irukku. In the 3 minus 7 2 5 irukku. Idu rendu equal abdina every element has to be equal. That 3 is already equal to 3. And x plus y must be equal to minus 7. And x minus y should be equal to 2. 5 is already equal to 5. So in the matter there may be problems. So you then find out x and y in the matter. So then you can write like x plus y equal to minus 7, x minus y equal to 2 and solve for x and y. Okay. So this is when the two matrices are equal if both A and B are of the same order and the corresponding entries of A and B are equal. Next, we go to some operations on the matrices, addition and subtraction of matrices. Okay. So, if two matrices add பண்ணும்போது, we simply add the corresponding elements. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4, 8, 3, 7 இருக்கு. இது அதோட இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் 1, 0, 5, 2 நம்ம ஆட் பண்ணும்போது corresponding elements நம்ம ஆட் பண்றோம். 4 and 1 we add, it becomes 5 and so on. 8 plus 0, 3 plus 5 and 7 plus 2. So this matrix is 5, 8, 8, 9. Yeah, that one. So
So that is how we add the matrix. So obviously we can add two matrix only if they are of the same order. Same இருக்கணும் இல்லனா நம்மளால ஆட் பண்ண முடியாது. So A plus B is also a matrix of the same order obtained by adding the corresponding entries of A and B. That is how we add. The same applies for subtraction also. Subtraction அப்படினா this corresponding elements நம்ம subtract பண்றோம். Okay. Next, we go to multiplication of of a matrix by a scalar. Scalar no or constant value, like 2 or 3 or something like that. To multiply a matrix by scalar, we multiply each term of the matrix by the scalar value. So, if in the matrix you get 10, minus 9, minus 1 and 4 அப்படினா, so the 4 ஆல் multiply பண்ணோம். 4 is a scalar here. அப்படினா every term we multiply by that 4 and it becomes like this: 40 minus 36 minus 4, 16. This is the multiplication by scalar. Next comes multiplication of two matrices. Inge irundha koncham it will involve some calculations, some deeper calculations. This is very simple. So it's not complex, it's a simple calculation, but there will be tedious number of calculations we have to perform. இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ when we formulate simultaneous equations, we can represent it in terms of matrix. Yeah, so if you write two equations, so that can be represented in the form of a matrix, the corresponding coefficients. இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம மேனுவலா we look at one equation, multiply it by some value, second equation will multiply by some value. But அதெல்லாம் நம்ம when we do programming, அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்றது கஷ்டம். But if we represent it as matrix, then it can be programmed easily. Okay, so matrix ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே it can be easily programmed. So இல்லைன்னு போனால் நம்ம மேனுவலாக பண்ணும்போது we will do in a particular way. அதே நம்ம அதை ப்ரோக்ராமிங்கில் கொண்டு வரது என்ன கஷ்டம். இப்போ மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it will be very easy to program. எல்லாம் நம்ம இப்போ we are automating everything இல்லையா. So that is where matrix helps. இப்போ multiplication of two matrices two matrices can be multiplied only if they are conformable for multiplication. அது என்னன்னா, if the first matrix is of the order m and n, the second has to be of the order n and p. அது இதோட second, the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. அந்த மாதிரி இருந்தா தான் நம்மளால multiply பண்ண முடியும் ரெண்டு matrix. Okay, so we'll go to an example now. எப்படி மல்டிப்ளை பண்றோம்? இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் 1 2 3 and எல்லாரையும் பார்க்க முடியுது இல்லையா இந்த மேட்ரிக்ஸ் and numbers. And second matrix is having 3 rows and 2 columns. If the number of rows of number of columns of the first matrix is 3 and number of rows in the second matrix is also 3, so அதனால they are conformable. So இப்போ எப்படி மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம first row and of the first matrix and second row first column of the second matrix நம்ம எடுத்துக்கணும். The 1 2 3 and 10 20 30. So then we multiply like this: 1 into 10, 2 into 20, 3 into 20, 3 into 30. Right? So you see the first value: 1 is multiplied by 10, 2 is multiplied by 20, 3 is multiplied by 30. இதை நம்ம எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னா, there should be exactly இதில் 3 values இருக்கணும், இதுலேயும் சேம் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும். அதனால தான் the number of columns in the first matrix must be equal to
number of rows of the second matrix. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we are multiplying the first row and of the first matrix and first column of the second matrix அப்படின்னா அந்த element that will be the 1,1 element in the resultant matrix. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 into 10 நான் சொன்ன மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் you get 140. So that 140 is the first 1,1 element. அதே மாதிரி first ரோவையும் second column எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணா that will be the 1,2 அந்த element. So that value is 1 2 3 and 11 21 31. இதை மல்டிப்ளை பண்ணா we get 146. that will be 1,2. அதே மாதிரி second and first second row and first column will give you the 2,1 element. Okay, so that is 4 5 6 and 10 20 30. அதை multiply பண்ணா அதே மாதிரி so you get a value of 320. so that will be the 2,1 element. அதே மாதிரி 2,2 element it evaluates to 335. so this is how we multiply two matrices. Okay, இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, there is one matrix 3 4 7 2 5 9. we multiply it by 3 1 5 6 9 7. so இதுல வந்து first matrix has got two columns, that is n is equal to 2. அதே மாதிரி second matrix it has got two rows, so they are conforming matrices, so they can be multiplied. so இப்போ இது இதுல உள்ள rows 3யும் இதுல உள்ள columns 3யும் செகண்ட்ல உள்ள columns 3யும் இருக்கிறதுனால resultant matrix will be 3 by 3. okay, so இத I want you all to try. நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இது 3,4 the first row and first column எடுத்து multiply பண்ணா that will be the 1,1 element in the resultant matrix. அதே மாதிரி so we have to do all combinations. so I will give you some time for a few minutes. நீங்க எல்லாரும் இத போடுங்க. so இதுவரையிலும் சொன்னது புரிஞ்சது இல்லையா எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்? so anybody has got did not understand, please raise your hand or ask me. I can explain it. போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே, குட். போட்டுட்டு சொல்லுங்க.
So everybody completed? Yes, sir. Samita Sri. Okay, Samita. Yes, sir. Yeah. Sir, 33, 39, 43. Second row வந்து 33, 25, 49. Third row 69, 86, 78, sir. Okay. Okay, Samita. I will come to the answer a little later. So other people? See Soumya, நீங்க போட்டீங்களா? So last row, last element வந்து 88 வருது. Okay. I asked other Soumya, Astro Sai, so she's also Soumya, I think. You are 12th, right, Soumya? Astro. போட்டீங்களா நீங்க? சார் இப்போ எஸ் சார். Sir, last 88 தான் sir. No, yeah, okay. Now I'll come to the answer. Next slide la irukku answer. So கொஞ்சம் நம்ம மத்தவங்களுக்கு போட்டுட்டாங்களான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சதா எப்படி மல்டிப்ளை பண்றதுன்னு I just want to verify first. போட முடிஞ்சுச்சான்னு கேக்குறேன். சௌமியா? சார் கொஞ்சம் டவர் ப்ராப்ளம் கேட்குது. உங்க வாய்ஸ் கிளியராவே இல்லையே. கொஞ்சம் சவுண்ட் லவுடா பேச முடியுமா? What about the other people? Amarant? சார் Nityashree? Yeah. சார் அது இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். இங்கே நெட்டு அப்படியே ஸ்டக் ஆகிடுச்சு சார். இப்போ தெரியவே இல்லை சார். இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். ஓகே நித்யஸ்ரீ. சரி இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவு ஃபர்ஸ்ட் அந்த முதல் மேட்ரிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்துக்கணும். செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் காலம் எடுத்துக்கணும். இப்போ என்ன வரும் 3 4 இதில் 3 6 இல்லையா? இப்போ அதை நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? 3 into 3 4 into 6 எவ்வளோ வரும்? 3 into 3 9 4 into 6 24 இல்லையா? ஸோ 9 plus 24 33. அது வந்து since we took first row in the first matrix and first column in the second matrix, அது வந்து 1,1 அந்த resultant matrixல 1,1 வந்து இந்த வேல்யூ வரும் 33. அதே மாதிரி first row and second column will be 1,2, first row and third column will be 1,3 and so on. Yes sir. Sure. Now I will show the solution. Okay. So it is like 3 into 3 plus 4 into 6, 3 into 1 plus 4 into 9 and so on. Okay. So and final answer வந்து 33, 39, 43, 33, 25, 49, 69, 86, 88. Samita, you can now check whether you got the same values. Okay. So did you get யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணவங்களா did you get the same result? Yes sir. Okay. Fine. Okay. So let's so this is about multiplication. இதே மாதிரி தான். So even bigger matrices, everything the same rule. Okay. So take ith row
in the first matrix and jth column in the second matrix, and do the multiplication of term by term and add them, and that is your I comma j element in the resultant matrix. All right. Now we go to some properties of matrices. Some of them it will be obvious. A plus B is a matrix of the same order. Yeah, so corresponding elements in add the order is not changing. The same order. A plus B equal to B plus A. நம்ம எந்த ஆர்டர்ல போட்டு ஆட் பண்ணாலும் ரிசல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி தி சேம். அதனால மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ். அடுத்தது A plus B plus C equal to A plus B plus C. ஸோ மூணு மேட்ரிக்ஸ் சேம் ஆர்டர்ல இருக்கிற மூணு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எப்படி வேணா ஆட் பண்ணலாம். பிகாஸ் அல்டிமேட்லி we are going to calculate A plus B plus C. ஸோ மூணு கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்றோம். அதனால whichever order you do it, result is going to be same because addition itself is associative. So matrix addition is also associative. Okay. So now A plus O equal to O plus A. O ன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, it's a zero matrix. So எல்லா எலிமெண்ட்டுமே zero. So you add A plus O, it is going to remain as A only. அதே மாதிரி O plus A is also going to remain as A only. So that is why zero is additive entity. So அதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது the value A does not change. அதனால we call that O matrix or zero matrix as additive identity ன்னு சொல்றோம். Next, A plus minus A equal to O equal to minus A plus A. So அதனால A plus minus A பண்ணும்போது எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா. A plus minus A, every element we add corresponding elements, it will all become zero. So it will become a null matrix. அதே மாதிரி minus A plus A is also going to become zero matrix. Next, if A and B are small a and small b, okay, so they are scalars nu vechupom, some numbers. Appo A plus B into A equal to AA plus BA. Right? So in this என்ன பண்றோம், இப்ப 5 ஆல எல்லா டேர்ம்ஸையும் suppose A is 3 and B is 2 னு வெச்சுப்போம். A plus B is 5. So அந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா டேர்மையும் நம்ம 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு எல்லா டைமும் நம்ம 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லா டைமும் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கரஸ்பாண்டிங் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணா it will be the same. Yeah. So again because this நார்மலா நம்ம இந்த ஆபரேஷன் பண்ணும்போது AA plus BA equal to A plus B into A அப்படிங்கிறது since it is commonly applicable. அந்த மேட்ரிக்ஸ்லயும் அதே மாதிரி it applies the same way. அதே மாதிரி A into A plus B equal to AA plus AB. Okay. இங்க இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இங்க வந்து ஸ்கேலார் இஸ் அந்த ரைட். ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்கேலர் எடுத்துட்டு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ரெண்டு ஸ்கேலார் அண்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ். ஸோ whichever way result holds, A into A plus B equal to AA plus AB. அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன்லயும் ஸ்கேலார்னாக்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல A Bங்கிற ரெண்டு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ முதல்ல B ஆல பண்ணிட்டு அப்புறம் A ஆல பண்ணாலும் சரிதான், இல்ல முதல்ல A B மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணாலும் சரிதான், இல்ல முதல்ல B ஆல பண்ணிட்டு அப்புறம் A ஆல பண்ணாலும் எல்லாமே சேம் ரிசல்ட். And again then unit matrix 1 ன்னு போட்டிருக்கிறது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். So 1 into A equal to A and O into A equal to O. So these are some common properties of matrix operations. Next, if there are three matrices A, B and C of the order m by n, n by p and p by q respectively, then we are going to multiply the three matrices. Again we can do it in any order, but
so long as we don't make A and B and C, first we can multiply A, B and then by C, and or we can multiply BC first and then multiply A by BC. But நம்ம மாத்தி போட்டுறக்கூடாது. இது A into BC வந்து BC into A ரைட் சைடில் A கொண்டுறக்கூடாது. பிகாஸ் இந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிடும். A cross B is not equal to B cross A. Okay. So long as we maintain the same order, நம்ம A, B, C வந்து A into BC or AB into C அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும். Okay. I hope you got what I said. Because if you change the sequence, then the whole thing will change. Okay. Sequence நம்ம change பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் A into B plus C equal to AB plus AC நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். So matrix multiplication is left distributive over addition. அதே மாதிரி A plus B into C and AC plus BC, then A plus B into C is equal to AC plus BC. So matrix multiplication is right distributive over addition. So it is not commutative, otherwise it is distributive and associative. So those properties hold. Okay. Commutative and the order change. A cross B and B cross A, they are not equal. Okay. அது மட்டும் நம்ம நல்லா ஞாபகம். So அதுக்கப்புறம் A, B are two matrices of orders M cross N and N by P respectively. And scalar alpha is a scalar. Then alpha into AB equal to A into alpha B plus A into alpha B எழுதலாம். இல்லைன்னு சொன்னா அதே வந்து alpha A into B அப்படின்னு எழுதலாம். So and there is a scalar that can be put anywhere. So that doesn't change the value. இங்க again நீங்க பாருங்க A B இதே ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும். B A அப்படின்னு மட்டும் பண்ணிடவே கூடாது. Okay. அதே மாதிரி if I is a unit matrix, AI equal to IA equal to A. So I is called multiplicative identity. Next we go to transpose of a matrix. So transpose அப்படின்னா we interchange rows and columns. Okay. So இங்க first row இருக்கு இல்லையா 1 2 3 அதை நம்ம first column பண்ணிடுறோம். So second row 4 5 6 நம்ம second column பண்ணிடுறோம். So we interchange rows and columns. So then it becomes transpose of the matrix. We represent it as A power T மாதிரி போடுறோம். Okay. So A transpose அப்படின்னு சொல்றோம். So A transpose is represented like A power T. So that this is how the transpose is done. Okay, by interchanging rows and columns. So adila there are some properties. So A transpose whole transpose. So ஒரு வாட்டி transpose பண்ணிட்டு திருப்பி transpose பண்ணா திருப்பி we are going to get the same matrix. So that's why the A T again if you transpose it will become A. அதே மாதிரி K into A transpose KA whole transpose equal to K into A transpose, right? So you first ஒரு ஸ்கேலாரால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் சரி, டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கேலாரால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் it's going to result is going to be the same. அதே மாதிரி addition. So A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. அதே மாதிரி AB whole transpose equal to B transpose A transpose. So இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. This is called reversal law on transpose. So if you multiply two matrices and do a transpose, then we have to transpose the two matrices individually and then take the reverse order. AB whole transpose equal to B transpose into A transpose. This is ஞாபகம். Okay. So either we will work out an example and validate it. Just to make sure you understand the concept of transpose.
and multiplication. So another exercise for you in multiplication. Then I request you all to do this problem. Okay. To verify that AB whole transpose equal to B transpose A transpose. நீங்க என்ன பண்ணணும்? First AB multiply பண்ணணும். அதுக்கு transpose எடுக்கணும். அப்புறம் B transpose A transpose individual பண்ணி அதை multiply பண்ணி பாருங்க. Check whether you get the same result. Please work on this problem. Okay. Sir, I got the answer, sir. Okay, very good, Shweta. Very good. Just wait for 1 or 2 minutes. Let's see if others have also done. So உங்களுக்கு வந்தது அது you are able to verify AB whole transpose equal to B transpose A equals Sir, answer ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலா வந்துச்சு சார். வந்துட்டா Yes, sir. very good, very good. Okay. Very good. So other people?
Okay, very good, Soumya. You got it also. Very nice. Okay. And what about Samita? Yes, sir. Correct. Equal answer, sir. Very good, ma. Very nice. Any other people? Nityashree or any others? Okay, so let me now show the solution. Unfortunately, the matrix line is very hard to type, so I had to handwrite and take picture. So number A and B are given. So first I multiply AB. Okay, so AB you get 16, 2, 22, minus 2, 9, 9, 7, 1, 14. இது வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் AB. Yes, sir. Okay. So then AB transpose, okay. Very good, Soumya. So AB whole transpose is, now you interchange rows and columns and it becomes like this. 16 minus 2, 7, 2, 9, 1, 22, 9, 14. So that is where AB whole transpose. Okay. Next, you calculate A transpose, which is 400, 613, and 252. And B transpose, which is 0, 3, minus 1, 1, minus 1, 2, and minus 1, 4, 1. Now you multiply B transpose into A transpose. That means take the first row of B and first column of A. So don't get confused. So D transpose into A transpose. You get this value 16 minus 2, 7, 2, 9, 1, 22, 9, 14, which is same as AB whole transpose. Okay. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே இப்போ B டிரான்ஸ்போஸில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் 0, 3, minus 1 and 4, 6, 2 எடுத்துக்க போகிறோம் இல்லையா? இன்னொரு முதல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் 4, 6, 2, 0, 3, 1, right? So like that you will see that same operation only we are performing. நீங்க இப்படி இந்த சீக்வென்ஸ்ல பண்ணாலும் சரி இந்த சீக்வென்ஸ்ல பண்ணாலும் சரி, so whatever result you are going to get, the same thing will be. அதனால தான் so AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. Okay, so let's move on. There is one more concept in matrix called symmetric and schematic. So symmetric matrix abdina, if A transpose is equal to A, then we call it as a symmetric matrix. In the diagonal, if you draw a line along the diagonal, in the pakamo, it will look like mirror image. In the 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, they are like corresponding mirror image. And the symmetric matrix. That's why we call it a symmetric matrix. And that is also we represent as A transpose is equal to A. Right? So it is in this form. Okay. Ademari, if A transpose is equal to minus A, then that matrix is called skew symmetric matrix. The skew symmetric matrix the transpose all the terms should become negative of the original matrix. Obviously the diagonal will all have to be 0. So diagonal doesn't get altered. When you transpose, diagonal doesn't get altered. It remains the same. So then that has to become minus. Then only 0 can be there in the diagonal. Another skew symmetric matrix, the diagonal will be 0. And rest of the values will be like mirror images with opposite sign. So 1 வந்து minus 1 ஆயிருப்பீங்க, 2 வந்து minus 2, 3 வந்து minus 3 ஆகும். மேல 1 இருந்தா கீழே minus 1, மேல 2 இருந்தா கீழே minus 2. அது மாதிரி. So if it is like that, it is called a skew symmetric matrix. அதுல வந்து A transpose will be equal to minus A.
Because there are a couple of interesting properties for any square matrix A with real number entries, A plus A transpose, okay, is a symmetric matrix. Okay, so we'll verify it in the next slide. We'll do a problem to verify this. But you should remember that A plus A transpose is a symmetric matrix, and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Okay. So, there will be some problems like this. So, any square matrix can be represented as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, in this way, because A equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. So, either you simplify, it will become A, right? Because A transpose plus half A transpose minus half A transpose. So we saw that scalar has got that associative property, and it will get cancelled out, and it will be simply A. Okay. So this way we can transform any matrix to a sum of symmetric and skew symmetric matrices. So we'll do a problem for this. If there is a matrix given as 1, 3, 5, minus 6, 8, 3, and minus 4, 6, 5. So let us represent it as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. Okay. So in the process, so we will be using transpose and addition properties of matrices. Okay, because we know that it is half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. So that's the formula we saw. Yeah. Formula is half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. You have to calculate A plus A transpose. First you have to compute A transpose. Adukaprom A plus A transpose, A minus A transpose. These are simple addition and subtraction operations. So then half of this plus half of that. So that is going to be the representation of any matrix in terms of symmetric and skew symmetric. Because first is symmetric and second is skew symmetric. So please do this problem.
Everybody done it? Yes, sir. Completed. Completed. Sanjay Kumar. Very good. Very good. Sanjay Kumar, நீங்க எந்த கிளாஸ்? 12th. 12th. Going to 12th, huh? Yes, sir. Very good, very good. உங்களுக்கு இது ஸ்கூல்ல கவர் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா 11th? Yes, sir. ஆமா சார். ஓகே. Any other? முடிச்சிட்டீங்களா? Samita, Vijayalakshmi, Nityasri. So I will show the solution now. So, like I said, first step is given the matrix A, you write its transpose. Okay. So write rows as columns and columns as rows. That's your transpose. Then you write A plus A transpose and A minus A transpose. So simply adding the corresponding elements or subtracting the corresponding elements. You get A plus A transpose as this. 2 minus 3 1 minus 3 16 9 1 9 10. A minus A transpose as 0 9 9 minus 9 0 minus 3 minus 9 3 0. So another A can be represented as half of this one, A plus A transpose, plus half of the other one, A minus A transpose, which is this. Okay. So this is should be very straightforward to do this kind of problem. So I think with this we have come to the end of this today's materials. Okay. So I hope you all understood the concepts behind the matrix, things like matrix addition, multiplication, transpose, and very simple functions, like symmetric and skew symmetric and properties of matrix. So if you have any questions on this so far, you can ask now. So if not, நீங்க வந்து உங்க இந்த கான்செப்டை நீங்க கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். After you go, so you go and practice more problems from your book. Next week we will do problems. Okay, I am going to give some problems. Some problems may be tough, some problems may be easy. Okay, so I am going to give problems on all the concepts that we have covered in today's class. Okay, so that will be next Saturday. So if there is no question, we can wrap up now. Okay, thank you all. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.